முதல்ல ஒயிட்டு தான் கிடச்சிச்சு, கருப்பு ரொம்ப விடலை, இல்லை ராஜகாலங்க சாப்பிட்றேன். இப்போ வந்து கருப்பு அதிகமாக வந்தனால இது வந்து உடம்புக்கு நல்லது. இந்த கேன்சரு நான் ரொம்ப ரொம்ப முடியாமல் இருந்தேன், ரொம்ப குண்டாகி ரொம்ப முடியாமல் இருந்தேன். 3 வேளையுமே இந்த கஞ்சி குடிச்சு தான் எனக்கு அந்த உடம்பு குறைஞ்சிது. என் பேர் செல்வி, சாஸ்திரி நகர் 16 இருக்கிறேன். பர்மாவில் நாங்கள் 71 வந்தோம். எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து பர்மாக்கார் தான். 90லேருந்து இந்த கடை போட்டிருக்கோம். 2 வருஷமாக பர்மா சாப்பிட்ற பொருள் நான் செஞ்சு விற்கிறேன். கவுனி அரிசி, கருப்பு கவுனி அரிசி, வெள்ளை கவுனி அரிசி, மோப்பேட்டோ, கருப்பு மோப்பேட்டோ, வெள்ளை மோப்பேட்டோ, கவுனி அரிசி கஞ்சி, பேபியோ, இதெல்லாம் நான் செஞ்சு விற்கிறேன். நான் இங்கேருந்து கோவளத்துலேருந்து வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. மதுரைக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன், தஞ்சாவூருக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன், திருச்சிக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். மோப்பேட்டோ நல்லா இருக்குன்னு வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்றாங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா அம்மா இதுதான் வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்போலேருந்து அதுலேருந்து மற்ற சாப்பிட்றத விட சைனீஸ் ஐட்டம் சாப்பிட்றத விட இந்த பர்மா ஐட்டம் சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அந்த கவுனி அரிசி சாப்பிட்றதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் அதை தான் கொடுப்பாங்க இங்கே எல்லாத்துக்கும். Civil war was taking place in US between 1860 and 65. During that time, the British could not send the rice because America was producing a lot of rice. That the rice was not coming to India. So there were famines happening, and then Britain was looking for another place to develop the rice plantation. And they found Burma as the fertile place for developing the rice cultivation. They also were looking for those who worked in the rice fields, particularly in Tamil Nadu, in Tanjore. Tanjore was the rice bowl of Tamil Nadu, rice bowl of South India. So they were trying to get the people from here to take them to there for cultivation of rice plantation. That is how the whole migration started. But 1962, when the coup took place, Nevin, when he had become the military ruler, it was very clear that the Tamils who had not taken their citizenship in Burma, they were asked to go out. That is how they started coming to India, particularly to Tamil Nadu. Gumudi was the place where they were received. From there they were sent to several other places. Chennai being the capital, they were also given places to stay. One is Vyasarpadi, and in Vyasarpadi Sharma Nagar, and in Yennur Annai Savadami Nagar. Actually the Burmese were, those who returned, they were having these items as their food for their household, but the demand from outside started increasing. People evinced a keen interest in Burma Nagars, their food. So some of them started selling it in front of their houses. அரிசியை நல்லா கழிஞ்சி காயப்படணும், காயப்பட்டு அரைச்சி நம்ம கைப்படவை நம்ம செஞ்சு சாப்பிடணும்னு சொல்லி தான் இது. தேங்காவெலாம் நான் இந்த மிஷின்லலாம் கொடுக்கல மாட்டேன். நான் நல்லா வாழை இலையில் அவிக்கும் போது அதோட தன்மை இருக்குது. ஞாயிற்றுக்கிழமை 100-150 ரூபாய் நல்லா முடியாதனால 100 போடுவேன். கவுனி அரிசி அவிச்சு விற்றுனோம்ல, அது ஒரு 5 கிலோ 6 கிலோ போடுவோம். வேறு நாங்கள் எங்கள் அம்மா கற்றுக் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. அவங்க பர்மாலே போனதுனால அவங்க எல்லாம் சொல்லி அவங்ககிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்களுக்கு அப்புறம் பசங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நாங்கள் பரம்பரையாக செய்வோம்.